Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Starfield e con, nello specifico, la seconda missione della Vanguard, che si è rivelata essere una missione lunghissima. Infatti ci ha portato da una colonia in cui dovevamo riparare dei sensori e che poi si è rivelata tana di un terrormorfo enorme, fino addirittura a Marte, dove dobbiamo portare questi campioni, dovevamo perché l'abbiamo già portati, al dottor Percival Walker, per scoprire che cosa ci sia realmente dietro la minaccia terromorfa, per questi insettoni troppo cresciuti che sono pericolosi come quelli visti, se non addirittura di più, in Starship Troopers. Quindi adesso l'abbiamo convinto, gli abbiamo portato i campioni, adesso dobbiamo tornare al bar a parlare con l'altra scienziata, quella che stava sulla colonia, anche se il mio sesto senso di ragno mi dice che quella lì non ce la racconta giusta, perché potrebbe essere stata lei a studiare. Abbiamo scoperto che lei faceva gli studi, faceva parte dell'ente che praticamente durante la guerra coloniale aveva studiato praticamente come utilizzare gli animali, la fauna locale contro i nemici. Che paura. E quindi potrebbe essere anche stata lei, E zittina. La mondezza, come dici te, che ci abbiamo è quello che ci dà i soldi. Tra l'altro i nostri mercanti non hanno più soldini. C'è niente qua, fammi capire. È una cucina. Possiamo cucinare qualcosa? Sì! La frittata aliena! Il liquore alieno, meglio. 4. Yes! Livello 2 arrivo. Metodi di ricerca. Vediamo un po' che abbiamo sbloccato. P. Le risorse richieste per creare oggetti e completare i progetti di ricerca sono ridotte del 20%. E non è male, dai. Not bad, but not good. Allora, fammi vedere qui. Sì, grazie. Eccole le carotine. Altre cosine. Ah, tra l'altro, cari miei amici chef, finalmente l'altro giorno ho provato una cosa buonissima, cioè una cosa buonissima, che non sapevo se fosse buonissima, ma non lo fosse, che volevo fare da tanto. Mamma mia, che volevo fare da tanto, che credo si chiami Yacheyong. Il mio coreano non è esattamente top notch. Che è praticamente il pancake coreano alle verdure. Ed è subito dipendenza. Cioè, una bontà. Mamma mia, mangerei sempre. Quindi provatelo. Certo, è stata una tortura, diciamo, sistemare le quantità, perché ovviamente ancora nel 2023 c'è gente che usa misure idiote come un cucchiaino, un cup, un fifth, un foot. Per favore, usiamo i grammi, grazie. Per quanto sia anglofilo, si possono usare, vedi? Che perché c'ha ragione, perché questi insettini troppo cresciuti che hanno usato potrebbero causare non pochi danni. Qua dentro non c'è nient'altro? Ci sono i server. Ok. Sicuramente c'è qualcosa di nascosto che non avrò visto, ma probabilmente potrò tornare. Ah, qui? Abiti da faccendiere. No, da qui ci siamo entrati. Ok. In superficie. Hello.
flip e loro rimangono giù. Quindi sto pancake coreano di verdure stupendo. Certo, qui Catalunya non si trova la cipolla verde, perché figura di te se troviamo roba comune, però... Che bello che è. So, dobbiamo andare lì e... Ciao. Ah, siamo troppo pesi. Allora, provviste. Mangiamo un po' di roba, va? La carota di Hans Christian Andersen. Allora, che cosa buttiamo? Qui niente. Fammi dei vestiti. Abbiamo preso quelle da faccendiere. Questa è veramente bella. Vediamo un po' se possiamo dare qualcosa a leva. Scambiamo attrezzatura. Io spero che ci sia qualche altra romance, perché lei a me non piace per niente. Ok. Vediamo anche la Z. Non possiamo più. Pause. Ciao. Bye bye. Risorse. Dobbiamo buttare qui qualcosa, vero? Che non lo sai. Ai cani. Allora, il ferro c'è un po' ovunque. Ok. Ok, il gioco aveva inspiegabilmente crashato. Siamo di nuovo qui. Fazioni, consegni e diavoli. Questo cos'è sotto copertura? Ah, ok, non l'ho visto questo. Andiamo a vedere che ci dice la scienziata. Dobbiamo vedere se qui ci sia tante volte un mercante a cui vendere la roba, visto che siamo pieni fino alla testa. Volevo dare anche un occhio alle mod per vedere se ci fosse qualcosa. Yeah. Si è rotto il ventilatore qui. E questo cos'era? Ah, la faccia su Marte. Vai. P2. Già il nome è preoccupante. Adrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say... Not here. Let's talk somewhere more private. This low gravity will make surface traversal much easier. Dio sneaky. Nello sgabuzzino?
Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Beh, insomma, qualche scontro a fuoco in più di quelli che mi capitano di solito durante le consegne, ma niente di ingestibile. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Ho studiato il gabinetto a educazione civica, non avrei mai pensato che un giorno ci avrei parlato. It can be a daunting experience. Which is why I wanted to make sure, before you agreed to anything, we gave you the whole truth. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists. Lo sapevamo Ran a questo. division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. In effetti so chi sei e per quanto riguarda il tuo passato, beh, non sono affari miei. Tutto questo non spiega ancora perché i dati sui terrormorfi sono negli archivi. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore Eccola là. terrormorphs on the battlefield. Vedi? The project never got off the ground. Che ne The sai? data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information. Potrebbero aver copiato la ricerca. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Ok, andiamo a parlare con questo gabinetto. Perché il gabinetto non dovrebbe acconsentire ad aiutarci, I infatti. hope they will, but accessing the archives, it's not 100% up to them. They'll also need the consent of the other Solo informazioni. Armistice, the Freestar Collective and House Varun, in order to unlock it. Since neither group is exactly on great terms with the UC at the moment, for various reasons. Exactly. It's going to mean negotiations and deals and plenty of diplomatic legwork to see this through. But I don't see a better option to solving what's going on here. So it's gonna be up to us to get them on board. Ok, andiamo a parlare con questo gabinetto. All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Got something for me? Ok, andiamo a cercare un attimo un mercante. A te possiamo vendere la roba? Make yourself at home. Fair warning, my patrons aren't the picky type.
No, possiamo vendere solo le provviste qua. Non c'è un mercante. Qui. Mi sembra un magazzino, vediamo se... Ehi, Sometimes I wish I had taken an easier job. vabbè, minatore. No, apparentemente... Qua non c'è. Andiamo a P1, magari su P1 ci stanno i mercante. Mi devo liberare di sta roba, se no... I'm telling you, it's a cover-up. They don't want us to know the truth. Used to think I was Vanguard material. Marine... Terrestro... Qua... By the end of the evening, we'll be at each other's throats, debating spiritual philosophy. It'll be just like the last time. No, not at all. How goes? Stay away from the topics altogether. I swear. Hub centrale, vediamo qua. Ah, l'hub centrale sarà il piano... quello dove entri, no? Infatti. Ain't you brave, coming to see a bona fide tracker? I sure hope this hearing loss isn't permanent. Sta il bar. Ci dovrà essere, dai. Engineering. Qua, tradatore di voi? And ask me if you need anything. I'm here to help. Yo, hey, what's up? Sì, You looking to do some shopping here to trade off? bella barba. I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Vai. Cool. That's what we do here. Ok, allora no, vendi. Ok. Ok, abbiamo venduto tutto, quindi adesso direi che possiamo... Allora, missioni... Incontrare la nuova Atlantide. Arriviamo. Vediamo un po' se riusciamo a convincerli. Nessuno sa come terrormorfi si siano diffusi in tutti i sistemi colonizzati, ma ovunque vadano lasciano uno scia di morte. O è un nostro esperimento che è andato a farsi benedire, o è qualcuno che ce li ha lanciati contro, ancora non lo sappiamo. Sì, ma prima dobbiamo andare a parlare con quell'altra. Captain! Over here! The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of Adesso? full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone. What? Of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the colony E se era un uomo perché sei una former donna? head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was
The UC's attempt to create a new generation of military minds. Ah, la from mente hanno their most clonato. respected Ok. tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Tu sei un clone di un uomo. Come funziona? Sarà il cervello, vediamo. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't Infatti. really the right term for our relationship, thanks to the amount of donor material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels, but there's no denying the fact we're inextricably linked. Ci sono altri esemplari del tuo programma? Altri cloni? I'm the last. A few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like. But most of the rest were deployed to the front lines during the colony war, and they never came back. Not a day goes by where I don't think about what the world would look like with them still in it. Questo Vai Victis deve essere stato un comandante eccezionale se Lucia ha voluto clonarlo. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he Ah, è committed vero, during l'avevamo the war. vista nel museo. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Wow, io pensavo che la mia famiglia fosse un casino. Cosa ha fatto tuo padre per meritare di essere messo a morte? Sì, perché non era chiarissimo dal museo. He had his men open fire on civilian Ma quelli li ships usavano come on scudo. Cheyenne. A battle that he ultimately ended up losing anyway, Ecco. devastating the UC fleet and bringing the colony war to an ugly end for the UC. But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during their outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. Ah. Tu non sei tuo padre, se il gabinetto non lo capisce è un problema suo, non tuo. Effettivamente è totalmente differente. Per quello che ho capito, quello è super arrogante, questa non mi pare arrogante. A meno che non ci stia prendendo in giro e stia facendo esperimenti in segreto. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Onestamente, quali saranno i rischi se dovessimo accedere a questi dati? Eye strain from the amount of reading I've got on the infatti, horizon no? if we Capire che... succeed. The Terrore project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous, which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Qualche suggerimento su quello che dovrei dire al gabinetto? Well, thinking about it more, I suspect there'd be value in sharing the fact that the Terramorph project was, well, a failure. There's no need to be afraid of this data being weaponized. Knowing that should calm some of the cabinet's fears and make it easier for us to dispel any suspicions the other factions might have about our intentions. I tuoi occhi sono rossi, è il risultato del processo di clonazione, no? Credo che siano quelli di Marte che hanno gli occhi rossi. That's actually a souvenir from my time on Infatti. Mars. The Red Devils unit I was a part of, they were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Folks used to adversity.
The dust at those depths, it seeps into everything, the human eye included. Where the name Red Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy, perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me too. But Victus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. No, nessuna domanda. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to There's begin. something I need to talk All to you parties, about. please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bethedsa. When you pulled it from the Adesso? rock, held it in your hands for the first time. Pensavo fosse una roba connessa col gabinetto. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? È stato come se qualcosa mi proiettasse all'istante attraverso la galassia. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. If there is, the artifacts are doing a heck of a job hiding it. The artifacts are so different, so alien. And I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Beh, ancora non ce l'abbiamo tutti. C'è una soluzione a tutto questo là fuori, da qualche parte. Is there? After spending years gathering data about the artifacts, you'd think I'd have all the answers. Che tipo di dati hai raccolto? Not much, I'm afraid. All I have to show for my efforts are eyewitness accounts, scores of inconclusive metallurgical test results, and wild theories. L'intera faccenda deve essere incredibilmente frustrante. Frustrating? No. Bewildering. Bewildering. Yes. It would be, oh, well, an explorer's dream to solve a mystery like this. Allora andremo a fondo di questo mistero insieme. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk. And for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a Ma long non mi time. dice niente a me lei. A parte pare una vecchia. Pare mizia. Se andare qui. Captain, congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Grazie. Andiamo a vedere qui, va. Ci manca solo li facciamo aspettare, così ci odiano ancora di più. Ok. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Adrian ha spiegato chiaramente che questo problema deve essere affrontato con la massima urgenza. Stavo solo seguendo gli ordini, i ringraziamenti non mettono carburante alla mia nave, signora. Oh, I'm sure she did.
Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Stiamo ancora cercando di capire cosa abbiamo davanti. Non possiamo prendere una decisione senza dati. Ci servono i dati degli archivi per trovare il modo di fermare una potenziale apocalisse di terramorfi. Questo mi pare troppo eccessivo. Io sono solo qui per raccontare quello che è successo. Quella con i piani grandiosi è Adrian. Ricordatemi ancora cos'è chiuso in quegli archivi? That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the Cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Ha distrutto una colonia prima ancora che questa si accorgesse di lui. È piuttosto allarmante. So solo quello che mi è stato detto. Il suo tessuto corrisponde ai campioni di Londinion. Facciamo questo. That is worth considering. This attack took place on an almost completely uninhabited world. The casualties were minimal as a result. But if there's another attack, will we be so lucky? Yes, a fine. Ha detto non ho fatto Londinium perché ha detto già lo sapeva. Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Se c'è la possibilità che quello che è successo su Tau Ceti possa accadere altrove, la richiesta deve essere accolta. Sì, se il timore è che si possano produrre armi, il programma dei terramorfi è stato un fallimento. Quei dati non sono pericolosi. It doesn't matter if it can be weaponized or not. The archives need to remain sealed for now. There's no reason to rush into a decision of this magnitude. That? I hadn't thought of that, Captain. An excellent point indeed. The other powers would likely be much more inclined to work with us knowing that. Chief Diplomat. That point is a good one. Very well, you have my agreement. The galaxy is lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... Oh, che cacchio, che paura! Te freak! Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. What? What? Terramorphs. Terramorphs. Colpo di scena! Attacks. Just as Fucking hell. Good God. Qui, nel nostro pianeta più sicuro.
there must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men... Wow. But do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Tanto mi sa che se ne accorgeranno presto. Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. Sa. On it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Go, go, go. Siamo noi la squadra antitermorfa. Dentro, dentro, dentro. Proteggete il consiglio. Niente deve entrare, niente deve uscire. Faremo qui la nostra ultima resistenza. Adesso preoccupiamoci di mettere in salvo più vite possibili. Che diavolo? The fuck? Che freak. Che ci ha dato? EM. Ok, questo. Aspetta, facciamo 8. E dobbiamo lasciare qualcosa, se no mi finisce tutta... Dobbiamo lasciare qualche risorsa. Oddio. Visual ready. Come out! Che freak. Damn it! Totally lost them. Che diavolo sta succedendo? Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting. I've seen Ah! Li prende pure col controllo mentale? Oh signore, che guardi? They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. Jesus. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some terramorphs, they can induce this fog. E noi come facciamo? It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Sì, infatti facciamo... Sto insinuando che i terramorfi possono controllare la mente della gente. No, ha detto ormoni. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. Allora, aspetta un attimo. Allora, vediamo un attimo. Possiamo metterla al 2. Dentro, dentro. Allo spazio porto. Maledizione. Adesso non solo dobbiamo preoccuparci dei teromorfi, ma pure dei cittadini impazziti. Fichissimo. No time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move.
Ok, quello è l'enteromorfo. You've lost. You're never gonna win. They always win. Ah, chi ne è? Non si vede niente. Ok. I'm sure they had something we can use. Wait, officer? Are you and this woman... Oh, Yumi. Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before, huh? Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Parla con la squadra d'assalto. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your six. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. No, ce ne occupiamo noi, voi restate ferme. Your call. We're on the line. Proteggete l'accesso. Ok, here we go. Ma come troppa roba ancora? Ma che abbiamo preso? Che pizza. Niente, abbiamo preso tutta sta roba e ormai ci serve a niente, anche pure loro. There's another one. They're everywhere. Jesus. Surrounded. All around. No way out. Over here. Please.
have to help me. They're going to eat you alive. Mamma mia, oh. Ma non hanno un punto debole? Closer. Closer. Closer now. We made quick work of them, huh? Can I help? Want to see what I'm carrying? Sì, piglia di sta roba che so troppo pesante. Ok. Vai, ciao. Okay. Ah, shit. Non si attacca lassù, maledizione. Jesus. Che freak. Ok. Riecco l'attacco psichico. Surrounded. All around. No way out. Che famo niente. Ok. Per quanto sembri strano, la pistola è quello che fa il danno. Spero che ci siano ancora dopo tutte le missioni, perché questa non sia una missione che blocca tutto. Uff. If these things reached the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. Dici?
Mamma mia, che casino, non me l'aspettavo proprio. If you're searching, then make it quick. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Avete tutti tenuto la posizione. Siete voi gli eroi qui, non noi. Certainly doesn't feel like it. Meno male non è morto. What would have happened if you two hadn't been here? Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Thing deserved all that, and worse. Erano solo 2 da uccidere. Mamma mia, che colpo di scena totalmente inaspettato. Pensavo che avrebbero fatto problemi con gli altri, ma questi no. Però adesso mi viene il dubbio, se questo non fosse tutto pianificato proprio per attivare la ricerca e far riprendere lo studio sui terrormorfi? Potrebbe essere, eh? Il casus belli. Thank you, gentlemen. Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. Ah, there you are. I believe we have some things we should discuss. Dov'è l'ambasciatore? Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. D'accordo, grazie. Meglio tardi che mai. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Liaison. Siete sicuri che sia la cosa migliore da fare? Non posso farvi da rappresentante, sono solo un'avanguardia qualsiasi. Io? Perché non mandare un diplomatico o qualcuno che abbia un addestramento per cose simili? The cabinet wants progress, and wants it quickly. Ah, You're ecco. already far more familiar with the situation than any diplomat would be. There's also no diplomat alive that can claim they helped keep a cadre of terramorphs off the embassy doorsteps. The cabinet was unanimous. They want you. Se siete sicuri... Ah, se siete sicuri che sia la cosa migliore da fare. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us?
Può contare su di me, signora. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Cioè, e questa non è neanche la trama principale, incredibile. Start getting a plan together for that data. Incredibile, eh? Siamo saliti di livello. Dove mettiamo il puntino? Facciamo qui. 10 kg in più. Sarebbe male. Questo. Manca ancora uno. Che sfiga. Vabbè, abbiamo 2 punti. Possiamo potenziare questo. No, anche qui mancano 2. Maledizione. Possiamo aumentare gli scudi, che non è assolutamente male. Possiamo aumentare il boost pack. Allora, sblocchiamo. Uno lo teniamo per potenziare e questo sblocchiamo, questo qui, sollevamento pesi. E poi l'altro, adesso quando potenziamo una delle varie abilità, lo utilizziamo. Ok, come dicevo, questa non è neanche la trama principale, c'è stato questo colpo di scena impressionante, non mi sarei mai aspettato, veramente il pezzo in cui qui è scattata l'allarme e si è chiuso tutto, c'avevo la pelle d'oca. Spero che sia stato così anche per voi. Adesso entriamo veramente nel fitto della trama e voglio vedere soprattutto se sarà possibile continuare a prendere incarichi dagli altri. Per oggi però terminiamo qui, come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Nuova e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!